em performance, né? E é uma coisa que eu lido há 20 anos já, né? Então, tive minhas lutas, acompanhei os atletas também. Então é uma coisa que faz parte da minha vida, com certeza é uma coisa que eu vou levar para a minha vida. Well, at this point, I still get nervous as a beginner, as a debut, let's say, but at the same time, I'm used to dealing with it, as it has been part of my career for 20 years, and it's something I'm gonna carry on and treasure and remember for as long as I live. A year and a half, I guess, at this point since you competed. What I guess, what has your focus been, and how much has mixed martial arts played a role in your daily life during this time away? Ano e meio, mais ou menos, desde que você competiu a última vez, o quanto que o MMA foi parte da sua vida nesse meio tempo e no dia a dia, sem estar lutando? Na verdade, eu não pude lutar, treinar por causa de uma lesão no meu braço, mas eu me dediquei à fisioterapia, ao recovery, e eu fui treinar aquilo que eu podia treinar, né? Então, enquanto eu estiver na ativa lutando, eu vou estar me dedicando à luta. E, como eu falei, machuquei meu braço e aos poucos eu fui voltando a fazer aquilo que não me atrapalhava. Well, I injured my arm in my last fight, so early on I couldn't do much during that hiatus, but I kept doing whatever was possible, like physical therapy, recovery, and all this process. And gradually I started to get MMA back into my life, the fight training itself, and then I started to prepare and move on, of course. This is a crazy thing. This will be your first fight week as a 40-year-old Shogun. I mean, we think about the young days. Is it crazy for you to even think of that age? É muito louco, a sua primeira Fight Week com 40 anos, né? E você, então sempre foi garoto, sucesso muito cedo e tal. Como é que você se sente? É muito louco isso de estar fazendo essa luta com 40 anos? Na verdade, eu estou mexendo novo ainda, né? E na chutebox eu tinha um apelido que era novilho, que eu era o mais novo da galera que lutava, né? Então eu era o mais novo. Hoje já sou um dos mais coroas do meu treino assim já, né? Mas eu me sinto bem pra caramba, eu faço sparring bem, ainda tô treinando bem, tenho motivação, então tô mexendo jovem, né? Yeah, it's kind of crazy because for many years in chutebox I was, they had a nickname for me, novilho. I don't know how to translate that, because like like a young bull kind of, you know what I mean, like a baby bull or whatever. And now I'm one of the oldest guys in the mat on my training, you know, so it's kind of funny. But thank God I'm able to train well, I'm feeling good, I do good sparring, so it doesn't really affect me. I'm enjoying it. Is there a Portuguese word for old bull we can start using for? Tem uma palavra em português, um apelido, já que no vídeo era o apelido de garoto, para um boi que está mais velho também, ou não? Não, era só novilho quando eu era o mais novo da chutebox. Novilho when I was younger at chutebox is enough. A rematch, I'm sure, you know, obviously anytime you lose, people want to get that one back, but is this specifically a fight that you've ever thought about having again between then and now? Essa luta com o Preux era uma luta que especificamente você pensava em ter essa revanche, uma coisa que passava na tua cabeça? Não, eu não pensava, mas eu sei que poderia acontecer, porque o UFC buscou essa luta já em 2014, essa revanche, daí eu no Japão. 2014 foi a primeira. Ah, tá certo. 2016 ou 2017. No Japão não aconteceu a luta, então eu sabia que poderia acontecer em qualquer momento. Então o UFC ofereceu essa luta e eu fiquei feliz. Mesmo essa luta, o Preux é um cara muito duro, muito bom, mas eu fiquei feliz com essa revanche. Well, actually we were supposed to fight before, so we did the first fight in 2014, and then later UFC wanted to do the rematch. We almost fought some years ago, I think it was 2017 in Japan, but I got injured, the fight couldn't happen, so you never know what's going to happen. It was something that was there, you know, to happen eventually, and thank God the UFC wanted it, we talked about it, and it's now going to take place, so I'm excited, I'm motivated for it. Last thing for me, obviously everybody wants to know the future. What does the future hold, I guess? Have you made that decision, and kind of where do you see your career, knowing how you feel at this moment? Todo mundo quer saber do teu futuro natural, você já tomou uma decisão, o que você quer para o futuro da sua carreira, o que você pensa para o futuro? Eu já decidi, já vou fazer essa luta mais uma, de iniciar minha carreira, então uma dessas eu vou parar esse ano já, então eu quero fazer mais duas lutas e daí eu vou encerrar minha carreira.
Yeah, I already made up my mind. I want to do 2 fights, this one and one last, and then retire. That's what I put as a goal, and hopefully, maybe, who knows, I can do both this year and then retire in 2022, but you never know. Either way, I want to do 2 fights and retire. And I guess just follow up, I mean, for that last one, is there a name, or does it like, do you want it to take place in Brazil? I mean, are there specific things you want around it, or is it just another fight? Falando da última luta próxima, você teria alguma coisa em mente em relação ao local, adversário, país, alguma coisa assim? Não penso na última luta, mas não penso no vai ser ainda. Na verdade, eu penso só no São Paulo, depois eu penso com calma, mas nada definido ainda. Sobre data, local, nada. No, actually I don't think about it, because right now I only think about St. Preux and the fight Saturday, so it doesn't make sense to think about place or whoever. After this fight, then I'm going to start to think about it. Thank you. To follow up on that, Shogun, I mean, you've been very open in the lead up to this fight about where you are in your career and, you know, being near the end of it. But I wonder, did you realize that this week is actually the 12-year anniversary of the week that you won the UFC title, and that Sunday will actually be that 12-year anniversary? I guess your thoughts on this cyclical nature of it. Você tem falado muito essa semana sobre, né, tudo que está acontecendo, 20 anos de carreira, isso, aquilo. Mas você já parou para pensar que agora essa semana também vai ser o aniversário de 12 anos do seu título mundial no Canadá. E se isso, o que você acha disso, desse ciclo, assim, de estar mais essa data, completando 12 anos desse título? Muito feliz, acho que a hora que eu parar de lutar, eu vou ser um cara realizado com a minha carreira e grato a Deus por tudo que Deus me deu. E com certeza eu vejo a minha carreira um todo com muitas glórias e para mim é motivo de felicidade para mim tudo isso. Well, yeah, thank God. I mean, I get very happy with it because thank God I feel like I'm very accomplished, you know, and blessed with all the things that happened in my career. And I think. Yeah, so whenever I retire, I'll be a very happy and accomplished guy, you know, feeling that I realized pretty much everything I wanted out of my career. Obviously, you have a lot on your mind this week with the fight, but I wonder, just 12 years ago, that time, like, when you think back on it, what stands out to you? What do you remember about that week and that night? Você se lembra, quando você pensa nesse título 12 anos atrás, daquela semana, daquela luta, daquela noite, alguma memória, o que vem na tua cabeça? Eu acho que como se fosse ontem, né? Eu, minha equipe, na Fight Week, preparação para a luta, o camp, e olho para trás e vejo esse título para mim é uma recordação de dever cumprido, né? De maior sonho da vida, né? Acho que todo mundo tem esse sonho de ser campeão do UFC, com certeza quem luta MMA tem esse sonho, então para mim é um motivo de missão cumprida, de ter realizado um grande sonho. Yeah, I mean, I remember it as it was yesterday when I look back and think about the fight week and the training camp and being around my team and how we prepared for the fight and everything that went on. It brings me great memories, and the biggest feeling I get from it is of having accomplished my mission, you know, of having fulfilled my dream, because everybody that fights and trains to fight dreams of being a UFC champion. So to be able to have achieved that gives me that sense of having fulfilled my duties, you know what I mean? That's pretty much it. And just to follow up on that, obviously we'll have a lot more time in the future to be reflective on your career and look back at things like that. But I do wonder, you know, for me personally, growing up, your fights in Pride really got me into the sport, and there were some of the fights that really, you know, motivated my love of the sport. And when you look back on that time in your career, I just wonder, what are your favorite performances of yours? Like, what fights stand out to you? Você se lembra da sua época no Pride, de todas as lutas e glórias e tal? Então, todas as memórias importantes, o que vem na tua cabeça? Quais as memórias mais, as lutas mais saudosas tuas no Pride, assim, na tua cabeça? No Pride? Eu acho que para mim, toda luta foi importante, porque toda luta que eu venci fez chegar no estourão, né? Se eu perco no caminho, não chega do estourão. Então, toda vitória é importante, né? Mas, com certeza, se eu escolher uma, eu escolheria a contra o Arona, que me deu o título mundial. E ali mudou, o pessoal começou a me ver como uma realidade, né? Não como um futuro, né? Então, eu apontaria a luta com o Arona no GP do Pride.
Well, I look at every fight that I had and that I won pretty much as very important, because in the end, every fight, I mean, means the sequence of your career, you know, so you gotta keep winning, and every time you win, it means something. The title fights won't happen without the other wins, so I treasure all the fights that I won. And talking about pride, it's the same, but I think the fight that comes to my mind, if I had to pick one, is the title fight against Ricardo Arona, because it was when I became a reality, when people stopped seeing me as a prospect, but started to take me for real and consider me a reality. So that's the fight that I think about the most if I had to pick one from Pride. It was 2005 the greatest single year for any MMA fighter in history. I think some people say it's the greatest year any fighter's ever had. Do you believe it is? Você acha que o ano de 2005 foi o ano mais incrível que algum atleta de MMA já teve, o seu ano de 2005? Porque então a gente acha que nenhum atleta conseguiu um ano tão incrível igual você naquele ano de 2005. I believe it is, of course. Hey Shogun over here. When you do fight your last fight and your career's all said and done, what do you want your fans to remember most about you as a fighter and as a person? Quando você se aposentar e tiver tudo encerrado, como que você gostaria que os fãs se lembrassem de você como lutador e como pessoa? Eu acho que a gente que luta, a gente tem que ser exemplo dentro do octógono e fora também, né? É igual o cara que só na vida faixa preta de qualquer modalidade, ele só na faixa preta da vida e da arte marcial. Então eu quero ser um exemplo, não só dentro do octógono, mas também fora, uma pessoa também exemplar também fora do octógono também. I think every fighter needs to aspire to be an example or a role model, not only inside the octagon but also outside the octagon. So I think that's the duty of every fighter, and that's how I take it. I want to be remembered for what I did inside the cage, but also for how I represented things outside the cage. Thank you guys. Thank you.